ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਆਟਵਾ ਨਾ ਸਰਗਰਮ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਸਮਰਥਨ। ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ। BC ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਵਰਨਰ ਕੋਮੋ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੈਨੇਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫੈਲਣ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਔਰਫਨ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸਰਗਰਮ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 5200 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨਾਥ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖੂਹ ਗੈਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਖੂਹਾਂ ਲਈ ਸਫਾਈ ਖਰਚੇ $1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Right now, workers and families are struggling because of things beyond their control. Both the devastating effects of the pandemic and the price war driven by foreign interests are a challenge. As a result, companies have had to slow down or pause their operations, leaving too many people out of work. To help these workers, our government will invest $1.7 billion to clean up orphan and inactive wells in Alberta, Saskatchewan, and BC. These wells, which are no longer in use, can be detrimental not only to our environment, but to people's health. Think of the farmer who can't grow anything on his land because of an abandoned well a few steps away from his home. Think of the small town or Indigenous community struggling with this issue that has been festering for years or even decades. Cleaning them up will bring people back to work and help many landowners who've had these wells on their property for years but haven't been able to get them taken care of and the land restored. Our goal is to create immediate jobs in these provinces while helping companies avoid bankruptcy and supporting our environmental targets. In Alberta alone, these investments will maintain 5,200 jobs. We've listened to the concerns of landowners, municipalities, and Indigenous communities who want to make sure that the polluter pay principle is strengthened and that their voices are heard. I want to thank the Government of Alberta for working with us and listening to their concerns. ਉਧਰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀਆਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਸਿਟਿੰਗਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਵਰਚੁਅਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। Canadians' lives and livelihoods depend on how the government responds to this crisis. In order to ensure that Canadians get the real help they need, there must be oversight and accountability. Now more than ever, Parliament is an essential service.
In the words of the great John Diefenbaker, Parliament is more than procedure, it is the custodian of the nation's freedom. No government should use a health crisis to try to shut down democracy or take away hard-won rights or freedoms. The question shouldn't be why opposition MPs want to keep sitting. It's why the Prime Minister doesn't want to stand in the House and answer questions. Conservatives have proposed a reasonable work plan that would keep Parliament open so that we can improve government programs and policies and get better results for Canadians. A small business on the verge of bankruptcy can't wait weeks for the government's wage subsidy. A seasonal worker worried about how they're going to put food on the table can't wait weeks to find out if they qualify for the emergency response benefit. A student who has lost their summer job and can't make their rent payment can't wait weeks for a replacement government program. Today, shocking new reports outline how the Trudeau government cut public health funding for pandemic preparedness. Why were 5 warehouses closed and stockpiled medical supplies destroyed and never replaced? Those stockpiles were maintained all throughout the previous Conservative government. Now this government is blaming this on consultants. It's absolutely unacceptable. This government needs to explain why they thought it was a good idea to dump millions of masks and other medical supplies when previous reports from previous outbreaks recommended a constant maintenance of a 16-week supply. The past 5 weeks have only reinforced the vital role of Parliament. We have clearly seen how accountability and oversight gets better results for Canadians. During times of great hardship, Canadians pull together. So why is the Prime Minister unwilling to allow members of Parliament to do the same? Team Canada approach doesn't mean that you tell over half the players, to sit on the bench. It's about getting Canadians through the crisis and making sure that we have a plan to get our economy back on track when the time comes. Millions of Canadians have lost their jobs. So many families are going through great hardship. I hope all parties will agree that we must continue to keep sitting, to hold this government to account, to improve programs and policies, and get Canadians through this pandemic as quickly and in the best possible. ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਇਰਲੈਸ ਡੇਟਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਪੈਡ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਅਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਲਿਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਪੈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਿਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਲਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਈਪੈਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਾਇਰਲੈਸ ਡੇਟਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਪਕਰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਟਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। Because for our children, education is everything. And no matter what, their education must continue. And that means having the educational tools needed to facilitate online learning. That's why we've worked at a new partnership between Apple and Rogers with our Ontario school boards. We're purchasing iPads at discounted prices for students in need. These iPads will have free wireless data and will help students from low-income families continue their learning safely at home during this pandemic. These students will also be able to access the resources available through our Learn at Home portal. For the parents, I hope this gives you some peace of mind, knowing that your children will have access to the tools they need to continue learning during this very difficult period. So from internet access to tablets and iPads, we recognize these are important tools to learn. So today, we're announcing a partnership that embraces the spirit of Ontario, working with respected tech firms of Apple and Rogers and so many local partners, including our school boards, to deliver to those students that need it most. Our partnership will provide iPads, internet connectivity, and the learning software preloaded for families
for free for the remainder of the school year. This partnership, supported and led by school boards, will deliver iPads and internet to those that need it most. Over 21,000 iPads have been and are being deployed by school boards as we speak across this province to those families in need. This is tremendous progress in a matter of days. Students and families will not have to call into Rogers to have their devices set up. So I want to thank Apple. I want to thank Rogers and our school boards and all of our partners involved in supporting our kids in these. ਤੇ BC ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਾਡਲਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। BC ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇਖਰੇਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ 43 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1618 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। COVID-19 ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 78 ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 119 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 966 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। So this is a model. So all of it gives us some ideas of the things that could happen. And really what we're looking at, and if you look at this, you see that we're not at the point where we can let off those restrictions yet. But there is some room in the future for us to say, what does it look like to maintain distance but have more social contact, to have some businesses open up again, to have our health system open up again to allow for those people who have had those critical procedures postponed. And we have to find that balance. We need to find the balance of how much contact still protects us in our communities and our families, but allows us to open things up. So I can't tell you exactly what it looks like, but I can tell you we're looking at every specific part of our society, and it needs to work together, because we need to have things like some children going back to school in a classroom situation to allow for increased healthcare workers to be able to increase our activities in the health sector. So what does that look like in a way that is still able to maintain distances? It may mean smaller classes, only some children going to school at certain times, none of the mingling that we used to have with kids getting together, as well as some hybrid perhaps of some kids, some children doing remote learning while others are in a classroom situation and able to maintain those safe distances in that situation. Same for businesses. There will be some hybrid for a period of time there where people are working from home and smaller numbers are in the workplace, for example. I don't think we're going to be getting away from having smaller numbers in our grocery stores and lining up and having those patients to do that in the near future, in the coming months. But we need to look at how we can increase our social interactions as well, because we know that's important for us, for our mental health as well. So that's what this model shows, that there is some room that we need to plan for, and that's the work that we're doing now, but we're not at that place yet. And I'm sorry, the second question was around travel. And what we're talking about is importations from other countries, and that's where the border measures are so important. But we have restricted non-essential travel within the province. We need to loosen that up a little bit, but do it in a way where we can detect if people have illness. We need to all be very sensitive, and this is something that will not change, about staying home and staying away from others if we are at the least bit ill.
ਤੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੋਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹਾਈਵੇ 99 ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 99 ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਹੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਮੀਡੀਅਨ ਕੇਬਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਏ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है ते हुण रुख करदे हां अगली खबर वाल। उधर कोरोना वायरस महामारी के कारण वैस्ट जैट 1700 पायलट्स की छुट्टी करने की तैयारी कर रही है। इस महामारी ने कमर्शियल एयरलाइन ट्रैवल नूं भी बर्बाद कर दिता है। वैस्ट जैट एनकोर ते स्वरूप दे पायलट्स की नुमाइंदगी करदी यूनियन ने दस्सिया कि एयरलाइन वालों 700 पायलट्स की छुट्टी 1 मई तो की जा रही है ते 1000 होर पायलट्स नूं 1 जून तो कढ़िया जा रहा है। छुट्टी जूनीयर पायलट्स तो शुरू होकर सीनियर पायलट्स वाल जाणगी। एयरलाइनस वालों जारी बयान दे विच आख्या गया कि संकट की अजोकी घड़ी दे विच छुट्टी करना साडे लई सब तो आखिरी हल है। COVID-19 का एविएशन इंडस्ट्री दे उत्ते काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पिया। वैस्ट जैट औखे पर लोड़ींदे फैसले कर रही है ताकि असीं संकट की मार चल सकीए। ते दसना बनदा है कि एयर कैनेडा ने जून तक अपनी सारियां कौमांतरी उड़ानां सस्पेंड कीतियां होईयां ने, जबकि एयर ट्रांजिट अते सनविंग एयरलाइनस वालों भी इस महामारी के कारण 31 मई तक अपने सारे ट्रिप रद्द कर दिते गए ने। तो उधर कैनोपी ग्रोथ कॉरपोरेशन के वालों अपने 85 कामिਆਂ की छुट्टी की जा रही है। इस दे नाल ही कॉरपोरेशन के वालों अपन कुछ कुछ फैसिलिटीज़ नूं बंद किया जा रहा है। कई देशों में अपना कामकाज समेटिया जा रहा है। कॉरपोरेशन वालों ये सब सप्लाई ते मंग नूं संतुलन करने के लिए उत्पादन नूं दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है। ओंटारियो की स्थित कैनबिस कंपनी द स्मिथ फॉल्स ने आख्या कि उस वालों 85 फुल टाइम वर्करस की छुट्टी की जा रही है। तो इस दे नाल ही यॉर्कटन सस्कैचुवन स्थित अपनी इंडोर फैसिलिटी नूं भी बंद किया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि कैनेडा में मार्केट के हालात के मद्देनजर ही उत्पादन नूं संतुलन करने की कोशिश सदका एक कदम चुकिया गया। इस तो इलावा कैनोपी स्प्रिंगफील्ड न्यूयॉर्क स्थित अपने फार्मिंग ऑपरेशन नूं भी बंद करन जा रही है। अजिहा साल 2019 विच वड्डी मात्रा विच पैदा हुई भंग के कारण किया जा रहा है। कंपनी उसे पैदावार की वरतों करके CBD उत्पादों नूं अमेरिका की मार्केट विच उतारेगी। नॉर्थ अमेरिका तो बाहर कैनोपी कोलंबिया विच भी अपनी फैसिलिटी विचला काम खत्म करेगी तो इस तो इलावा साउथ कामकाज नूं भी बंद करेगी। अते तां दस दईए कि मार्च दे विच कैनोपी ने 500 कर्मचारियों की छुट्टी की सी ते अपने कुछ ग्रीन हाउसेज बंद किए सन। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में लॉकडाउन हटा के साधारण जिंदगी की शुरुआत करने लई 3 पड़ाव की योजना का प्रस्ताव दिता है। ट्रंप ने ओपनिंग अप अमेरिका अगेन योजना के तहत स्कूल दफ्तर में दोबारा खोलने लई 3 पड़ाव वाली योजना तैयार की है। उन्होंने सारे सूबों में इन्हां सुझावां नूं लागू करन ते विचार करन दी अपील की है। योजना के अनुसार सारे पड़ाव घट्टो घट्ट 14 दिनों के लिए लागू रहेंगे। ट्रंप ने आख्या कि आर्थिकता नूं लंबे समय के लिए बंद रखना कोरोना संकट के नाल नजिठण का ढुकवां तरीका नहीं है। पहले पड़ाव लई दिशा निर्देश सिफारिश करते हैं कि जे फ्लू वर्गे लक्षणों ते कोरोना वायरस के केसां की गिनती 14 दिन तक घट जाती है तो शहर घरां विच रहण वाले हुक्म ते होर पाबंदियां हटा सकते हैं। दूजे पड़ाव विच एक थां ते संवेदनशील लोगों नूं पनाह देना, उन्हां नूं घरां तो काम करन लई प्रेरित करना ते जद तक थावां नूं वायरस लई बंद रखना शामिल है। तीजा पड़ाव सफाई बनाई रखण दे नाल-नाल सधारणता नूं बहाल करना। सफाई दे इन्हां नियमां विच लोकां विचकार दूरी बनाई रखना शामिल है क्योंकि बिना किसी लक्षणां दे लोकां विच इह बीमारी फैलाउण दे मुद्दे अजे भी बाकी हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की एक प्रैस कॉन्फ्रेंस विच आख्या कि साडे कोल विश्व के इतिहास की सब तो वड्डी आर्थिकता है ते असीं इस युद्ध नूं जितण लई इस नूं बंद कर दिता ते हुण असीं इस नूं जितण दे पक्ष विच हां। Our experts say the curve has flattened and the peak in new cases is behind us. Based on the latest data, our team of experts now agrees that we can begin the next front in our war, which we are calling opening up America again. And that's what we're doing. We're opening up our country. And we have to do that. America wants to be open, and Americans want to be open. As I have said for some time now, a national shutdown is not a sustainable long-term solution. To preserve the health of our citizens, we must also preserve the health
and functioning of our economy. Over the long haul, you can't do one without the other, cannot be done. We must have a working economy, and we want to get it back very, very quickly. The country has suffered. The world has suffered. 184 other countries have suffered. Therefore, my administration is issuing new federal guidelines that will allow governors to take a phased and deliberate approach to reopening their individual states. Our approach outlines 3 phases in restoring our economic life. We are not opening all at once, but one careful step at a time. And some states will be able to open up sooner than others. Some states are not in the kind of trouble that others are in. Now that we have passed the peak in new cases, we're starting our life again. We're starting rejuvenation of our economy again in a safe and structured and very responsible fashion. Our strategy will continue to protect senior citizens and other vulnerable populations while allowing military and other groups of incredibly talented people to go about their real business. Healthy Americans will now be able to return to work as conditions on the ground allow. Instead of a blanket shutdown, we will pursue a focus on sheltering the highest risk individuals, so important. We're establishing clear scientific metric and benchmarks on testing, new case growth and hospital capacity that must be met before advancing to each phase. And that's each phase specifically in the reopening of our country. This is a gradual process. As the caseload in a state continues to go down, restrictions can continue to be eased and come off. Throughout the process, citizens will continue to be called upon to use all of their weapons in this war: vigorous hygiene, teleworking when possible, staying at home if you feel sick, maintaining social distance, sanitizing commonly used surfaces, and being highly conscious of their surroundings. Governors will be empowered to tailor an approach that meets the diverse circumstances of their own states. Every state is very different. If they need to remain closed, we will allow them to do that. And if they believe it is time to reopen, we will provide them the freedom and guidance to accomplish that task, and very, very quickly, depending on what they want to do. As we reopen, we know that there will be continued hardships and challenges ahead. Our goal will be to quickly identify and address any outbreaks and put them out rapidly. If the virus returns in the fall, as some scientists think it may, possibly, these guidelines will ensure that our country is up and running so that we can likewise put it out quickly. At the heart of our strategy is the vital role of medical research, especially for therapies that will significantly improve outcomes for high-risk patients and reduce the need for urgent care. This will be tremendously valuable in allowing life to eventually return to normal. As we begin a science-based reopening, we must be extra vigilant in blocking the foreign entry of the virus from abroad. Border control, travel restrictions, and other limitations on entry are more important than ever to keep the virus in check and allow Americans to get back to work. The sacrifices our citizens have made in this time of crisis will be remembered, studied, honored, and praised for generations to come. We're really all working together. Democrat, Republican, conservative, liberal, we're all working together. This is not about parties. This is about our country. Now the American people are ready to rise to the occasion once again. They are ready to show the world once more that Americans can defeat any challenger.
Together we will rebuild this land that we love. We will reclaim the magnificent destiny that we share, and we will carry our nation forward to new heights of greatness and ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੋ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਮੋ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਡੂ ਯੂਰ ਜੌਬ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਮੋ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। President is also watching this press conference. He tweeted 13 minutes ago, quote, Governor Cuomo should spend more time doing and less time complaining. First of all, if he's sitting home watching TV, maybe he should get up and go to work, right? He wants to say, well, I did enough. Yeah, none of us have done enough. We haven't, because it's not over. So yes, thank you for the Javits. Thank you for the U.S. Navy ship Comfort. But it's not over. We have a lot more to do. And no one can take the posture, well, just say thank you for what I've done and I'm now out. I'm not doing anything else. I've done my part. He's doing nothing. He said it's up to the states. It's up to the governors, which is what it always was, because it's always been the governor's power. And then he says, there's a 50-piece puzzle. Oh, no. That's called the map of the United States. It's not a puzzle. And those lines are called states. And those states have constitutional power. So, introduction to constitutional theory and policy. The states have the power to open. The states are opening on their own timelines. We're trying to coordinate with our neighboring states. Western states are coordinating. Middle states are coordinating. All he's doing is walking in front of the parade. But he has nothing to do with the timing of the parade, right? The governors are going to open when they think they should open. All I'm saying is there's two things they need help from. They need help from the federal government. Two things. Help on testing, because states can't do that. And I don't want to redo the mayhem of the PP debacle. Second point, we need funding to do it. How many times do you want me to say thank you? But I'm saying thank you for doing your job. This was your role as president. ਤੇ ਉਧਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਿਲ ਦੀ ਬਲਾਸੀਓ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਬਿਲ ਦੀ ਬਲਾਸੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੁਕਲਿਨ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਅਤੇ ਸਮਰ ਸਟੇਜ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਹਨ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਟੀ ਮਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰੋਹ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ 6.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। So one of the things we think about that we love about this city, but doesn't fit those priorities, to be honest with you, is a lot of the special events. We look forward to them all year. The parades, the street fairs, the concerts, the festivals. It's a lot of what makes New York, New York. It's a lot of what we cherish. Literally, we look forward to it 12 months a year until that day comes. We love those events, but what do we know about those events? It inherently means large numbers of people crowded together in a pretty small space. That's New York City. That's who we are. But guess what? That goes against everything that we need to do to fight back the coronavirus. So we have to be smart. We love those things. We'll miss them when we don't have them, but they will be back. They will be back. And by knowing when it's time to temporarily let them go
so we can get to a greater goal, we're going to actually look back and say that was the smart thing to do. So right now, events in this city that had been permitted by our city government through April, those were already canceled. And we missed those already. But now it is time to be clear that non-essential city-permitted events for May need to be canceled as well. Not happy to tell you that, but I want to tell you the honest truth. It is the smart thing to do to protect the health and safety of New Yorkers. I don't think many of you watching right now are particularly surprised by this concept, but I think it's important to say it out loud and lock it in so people know what's really going on and so people can plan, including these people who put together these amazing events, and we really honor them. We appreciate them. They do something so special for New York City every single year. They deserve some certainty too. So things like the Brooklyn Half Marathon, things like Summer Stage in Central Park, things that were going to be happening in May or starting in May, we are making clear we're not issuing any permits for the month of May. We're canceling those events. Now, I want to be clear, these kind of permits are for special events, community events, cultural events. This does not mean permits necessary for any kind of medical site. Those, of course, will continue to be approved. For hygiene stations, those will continue to be approved. And for anything related to food, one of those 4 basics we're focused on. Farmers markets, meal preparation, meal delivery, any sites needed for that will, of course, be permitted. And the same goes, as I said, medical sites, those field hospitals, all that, of course. Now, June will be here soon. And again, June is when we start to really feel the summer and even want those big, wonderful events more. But we got a lot we got to get done to be safe for June. We are far from out of the woods. So we're talking to the people who organize those big June events, a lot of really, really major events in June that we cherish. But we're talking to the people who really have the most important ownership stake in those events, the folks who organize them, put them together each year. A lot of them spend the whole year planning them. We're talking to them now. This is an important decision to make, whether it really makes sense to have those giant gatherings, and some of them are huge in June, whether it makes sense to have them or not. We'll talk it through with the organizers. I'll come back soon with an update for all of you. But this is an area, again, if we have to make particular sacrifices, I think those huge gatherings, which run so much risk for the health and safety of New Yorkers, those are things we're going to have set a real high bar on whether we want to continue that in the short term, because job one is to get out of this crisis and move us forward. ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਹਰਜਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਟੌਮ ਕਾਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡੈਨ ਕ੍ਰੇਨਸ਼ਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਚੀਨ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 97 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद फिर तो स्वागत है। हुण रुख करते हैं अगली खबर वाल। उधर कोरोना महामारी के नाल मुकाबले लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धी इवांका ने सोशल डिस्टेंसिंग की वकालत की। उन्होंने वीडियो संदेश जारी करके अमेरिकी नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने लई उत्साहित किया। उन्होंने आख्या कि साडे विचों हर कोई महामारी नूं रोकण लई अपनी भूमिका निभावे। कृपा करके घरां विच ही रहो, पर
ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਵਾਂਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਯਹੂਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਪਾਸਓਵਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਬੈਡਮਿੰਸਟਰ ਸਥਿਤ ਟਰੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਨਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਵਾਂਕਾ ਬੈਡਮਿੰਸਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਵਾਂਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ COVID-19 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਨੈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਨਾਥਨ ਵੈਨ ਟੌਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। That we can defeat this virus is to find a vaccine. We need to apply the best of British scientific endeavour to the search for the coronavirus vaccine. To that end, I can announce today that the government has set up a vaccines task force to coordinate the efforts of government, academia and industry towards a single goal: to accelerate the development of a coronavirus vaccine. This task force is up and running and aims to ensure that a vaccine is made available to the public as quickly as possible. The task force will support progress across all stages of vaccine development and at pace. It will back Britain's most promising research, positioning the UK as a leader in clinical vaccine testing and manufacturing. The task force will coordinate with regulators to facilitate trials which are both rapid and well supervised. And it will work with industry in the UK and internationally, so we're in a position to manufacture vaccines at scale. This will build on the Prime Minister's announcement last month of a further £210 million for CEPI, the international fund to find a vaccine. I can confirm that the government has green-lighted a further 21 research projects to help fight coronavirus. In total, these projects will receive £14 million from the £25 million government research investment and include backing the development of a vaccine at Imperial College London. Each single project does not have a high probability of success. So although everyone goes out with great enthusiasm and we hope they work, it's never the case that you know you've got a vaccine that's going to work. So that's the first thing that we need to be sure of. The second thing is then the safety. And it's incredibly important that these vaccines are tested properly. That's why it takes some time to get to the clinical trials and understand the potential unwanted effects of a vaccine. And then only when that has been done can this be used widely across. ਉਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਰੀਬ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 19000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। To all the journalists who are joining us here, I'd like to say a special word of welcome to our colleagues from the IFRC and from the World Economic Forum. Thank you so much for having agreed to be with us today. So we have understood, and I'm very glad that in our discussion today with these colleagues, we'll be able to understand better what is going to be the impact of the COVID-19 pandemic in Africa, not only on the health of the people, but also on the socio-economic lives of the people at community level, in families.
which is something that we're very concerned about. And we need to agree together and support the governments how to mitigate these various impacts. So what is the situation currently in Africa now? We have now had reported over 17,000 cases, and we know that around 900 people have lost their lives due to COVID-19. We are concerned that the virus continues to spread geographically within countries, and the numbers continue to increase every day. We have countries like South Africa, Algeria, and Cameroon, which now account for around half of the confirmed cases. So the spread continues, particularly in Algeria and Cameroon. And we also have a number of countries like Burkina Faso, the Democratic Republic of the Congo, and Algeria, where the case fatality rate is rather high. So we would like to help those countries find out what is happening in terms of case management, caring for people, so that the quality of care can be improved and the numbers and proportion of those who are dying can be decreased. A number of African countries in the last week have seen a rather rapid increase in their case numbers. This is countries like Niger, Guinea, Cote d'Ivoire, and Cameroon. And this is just a reminder of the importance of continuing to implement the public health measures that we have now defined several times over and over again. Testing people, and we recognize that testing has become a challenge now because of the availability of test kits, contact tracing, and assuring effective quarantining of those who are infected, both the cases and those who are potentially infected, the contacts. This is absolutely important. We know that countries are putting in place measures for physical distancing and have observed that in some of our contexts in African countries, this is very difficult to enforce in all the contexts where people are living, as we've said before, in very crowded conditions. But I really like to emphasize the implementation of these measures for public health, and to also say we need to continue to strive to engage people at the grassroots level so that they understand what is the risk and they are able to figure out how they can best protect themselves and their families and the society at large based on the limitations and the challenges that they face in their families and their communities. I'm very pleased in relation to the challenges of testing to say that we've started to work with the World Food Programme, the government of Ethiopia and the African Union to distribute some supplies, including personal protective equipment for healthcare workers and some test kits, which are a combination of what WHO has procured at the global level and also another donation from the Jack Ma Foundation. So we are very appreciative of these contributions. Just to conclude, we understand very well that the impact in Africa will be very severe. We still have 14 African countries that have reported fewer than 20 cases. And I'd like to very much encourage that we seize this opportunity to contain and limit the spread out of the learnings that are occurring every day from the experiences of countries with more advanced forms of the pandemic. So thank you. ਤੇ 3 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਦੇ 2 ਜੈਸਿਕਾ ਮੀਰ ਅਤੇ ਐਂਡਰਿਊ ਮੋਰਗਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਓਲੇਗ ਸਕ੍ਰਿਪੋਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੋਯੂਜ਼ MS-15 ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਅੰਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਯਾਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਨੇ ਮੋਰਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਜ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਮੂਹ 62ਵੀਂ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਜ 63ਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਐਂਡਰਿਊ ਮੋਰਗਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਨ। ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ISS ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ 60 ਤੋਂ 62 ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਹ 272 ਦਿਨ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 4352 ਵਾਰ ਘੁੰਮੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 181.5 ਮਿਲੀਅਨ 57,363 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। तो उधर लेडी गागा ने शुक्रवार ਨੂੰ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ वन वर्ल्ड ਟੂਰਿੰਗ ਐਟ ਹੋਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ
ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੋਨਸ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰ ਸਟੱਡੀਡ ਲਾਈਨ-ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। This fight against COVID-19 is one that the whole world will fight together. Over the last week, I have witnessed an inspiring and fearless global effort. While watching medical workers continue to battle the front line of this pandemic, leaders, other nonprofits, artists of many mediums, and people of all nations have combined forces to write a love letter to the world. We call it One World Together at Home. It is a love letter to our doctors, a love letter to our nurses and other healthcare professionals who are risking their own lives for the sake of ours. To the delivery drivers, grocery store workers, factory workers, public transportation workers, postal workers, and restaurant workers doing the same, we celebrate your bravery and your heroism. During this time, we have seen the coming together of a singular, kind, global community. This triumph has instilled in myself and my colleagues a true calling to call upon the private sector and philanthropists to commit millions of dollars to support the World Health Organization's COVID-19 response. To name a few of dozens and dozens of donors, we now additionally have donations from Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Citi, Coca-Cola, Target, the Ford Foundation, Rockefeller Foundation, and Bloomberg Philanthropies. Updates are such that we are now at $50 million and counting in contribution to the fund and to local community-focused charities. When we launched this with you all, 12 days ago, the world was in a different place. And 12 days from now, the world will be different again. We hope for the better. We also hope that though tomorrow night's event, One World Together at Home, we will continue this, telling global stories of triumph and hope, and told to a global audience, truly bringing the world together. We can do something to bring joy and respite to the corners of the earth. With that, I am pleased to share with all of you some news that the Rolling Stones have joined the lineup of artists performing tomorrow. Let's keep the momentum going. Once we see this tomorrow night, this will not be the end, and I will still be taking your phone calls if you wish to donate. Let's keep our joy. Let's remind each other that this is a kind world. We are excited even more to announce more donations tomorrow night. Thank you, thank you, thank you from the bottom of my heart to all of the healthcare workers around the world. Dr. Tedros, you're truly a superstar. Thank you so much to the media for telling the stories of all of these medical professionals and getting the word out about how under-resourced their systems are. And to all the global citizens out there for supporting this effort. I'm Lady Gaga. I'm an Italian-American patriot. But I'm also a global citizen. Thank you. ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਆਟਵਾ ਨਾ ਸਰਗਰਮ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਸਮਰਥਨ। ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ। BC ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਵਰਨਰ ਕੋਮੋ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੈਨੇਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫੈਲਣ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।